De eerste keer in Mazzo, herinner je dat? Ja, dat herinner ik me wel, ja. Vertel. Vertel erover. Nou, eigenlijk was ik hier al voordat Mazzo bestond. Want ik werkte als verkoper bij Intermeubel. Dus de zaak die gevestigd was hier voordat Mazzo kwam. En toen die zaak over de kop ging. En ik had er 5 jaar gewerkt als eerste verkoper. En toen de zaak over de kop ging, was ik zo gehecht aan de ruimte dat ik eigenlijk niet weg wilde. En ik ben hier dus eigenlijk, ik heb hier altijd rondgezworven nog tijdens de verbouwing. En eigenlijk voordat, ik zag er toen heel anders uit. Het was een beetje een beetje goedkoper gekleed. Het was wel een redelijk goedkope zaak, een soort low budget meubels. En inkomen was ook vrij laag, dus ik had ook wel vrij goedkope kleding, wel een soort 3-delig pak toen in die tijd. En ik had heel kort haar. En dus ik liep hier al sowieso rond voordat Mazzo open ging. Waar kon je daar dan in als meubelverkoper? Nou, omdat ik toen als meubelverkoper naar de Rietveld ben gegaan. Omdat aan de hand van het verkopen van meubelen en het zien van meubelen toch artistieke aspiraties opkwamen borrelen. Toen denk ik van ik moet hier maar eens mee ophouden, ik ga naar de Rietveld. En werd je toegelaten? Ja, ik werd toegelaten. Ja, meteen. En toen mocht je ook in Mazzo? En toen was het helemaal geen probleem om in Mazzo. Nou nee, het was eigenlijk, ik mocht al in omdat wat ik zei, ik kende Maya nog uit die tijd en ze heeft wel eens een keer een krukje bij me gekocht. En die had al waardering voor de manier waarop ik dingen aan de man bracht. En zag ook wel dat de artistieke aspiraties beloond zouden worden in de toekomst. Dus ik kende haar eigenlijk daarvoor. En dus ik kwam al door de ballotage op basis van mijn verkoopkunsten. En pas later, toen ik in de Rietveld zat, toen was het een soort extra credit. En wat doe je nu? Ik ben nog steeds bezig met verkopen. Van meubeltjes en van plannetjes, van ideeën. En er zal wel iemand om de ene of andere afspraak gekregen. Je bent nu nog steeds aan het verkopen. Ja. Wat verkopen? Nou, eigenlijk alles wat eigenlijk te verkopen valt. Ik bedoel, over het algemeen ideeën. En als het zo voorkomt, nog steeds ook wel meubels. Dit kan niet, dus wordt... Jij hebt... wat herinner je uit die eerste tijd van Mazzo? Nou, wat ik me herinner, wat ik het leukste vond aan Mazzo eigenlijk, van alle dingen, is het deurbeleid. Dat vond ik eigenlijk het leukste van Mazzo. Zeker in het begin. Om aan de deur te zien in welke bochten mensen zich wrongen om te bewijzen dat ze voldeden aan de criteria die de club stelde. Hoe vaag die dan ook mogen zijn. Maar daar waren altijd wel leuke tafereelen aan de deur. Om mensen die dan op een obscure audiovisuele centrum werkten en dat probeerden te bewijzen met nog obscuurdere kaartjes. En gewoon vrij snel met allerlei kaartjes en heel snel lieten zien en weer ze weg snel in een zak stopte. Dus eigenlijk de deurbeleid, dat vond ik altijd het leukste aan Mazzo. Ja. Dat vond je wel positief werk? Ja, dat vond ik eigenlijk hing ik ook het liefst zo de hele avond een beetje bij de deur en niet binnen. Want dat is gewoon het spannendste. Daar gebeurde het toch, bij de deur. Weet je nog hoe mensen eruit zagen? Kun je dat beschrijven? Ja, het was uniformwerk, hè. Mensen waren toch wel geuniformeerd, overwegend zwart. En wat kleding betreft. En heel weinig mensen die er gekleurd bij liepen. Of het moesten een paar verdwaalde hippies zijn. Die waren ook vaak artistiek bezig, dus die konden er wel in. Maar ja, het is een soort overwegend zwart. Punk, ja. Semi-punk, hè. Meer, je had er wel een paar authentieke figuren bij, maar dus overwegend wel gestileerde punks. Ja. Modieuze punk. Ja. Maar hoe zag dat eruit, behalve zwart? Hè? Hoe zag dat eruit, behalve zwart? Waren de accessoires, haarkleuren?
de haarkleuren die waren, nou ja, dus overwegend zwart, met hier en daar een detonerend lokje in een paarse of een rode kleur. En accessoires, ja, jezus, wie leverde toen ook weer de accessoires voor die leden? Maar welk bedrijf deed dat nou ook weer? Was het, hoe heet dat hier, de bijouterie op de Tweede Wetering Dwarsstraat? Die leverde toch de accessoires? Ja. Raul, die loopt in beeld. Nee, ik bedoel meer, ik dacht het is leuk als misschien iemand heeft verteld hoe de mode toen was. Dat was toch, als uiteindelijk kijken er ook mensen naar die dat niet weten. Nou ja, goed, die mode die in die tijd was gewoon new wave. Telefoon. Wie zal dat zijn? Een stem uit het verleden. Dus iemand die nou even mij komt tegenspreken aan de telefoon. Die zegt van, dat is helemaal niet waar wat je zegt. Zo zag het er helemaal niet uit. Ja, we doen meer die spijkerdingen en zo. Maar Zat jij net als iedereen die dat geïnterviewd hebben ook zo vreselijk aan de drugs? Nou, nee, in het begin zeker niet. In het begin dronk ik alleen maar toen ik hier kwam, was ik helemaal aan de bitter lemon. Ik dronk eigenlijk uitsluitend bitter lemon. En het is eigenlijk heel langzaam. Ik ben op een hele late leeftijd eigenlijk begonnen met drinken en met drugs. Maar ik ben nooit echt een grote avonturier geweest wat drugs betreft. Ik heb alleen maar, ja, ik was toch weer graag naar de natuur. Dus als het wat drugs betrof, toch hallucinerende grassen en gewassen en paddenstoeltjes, af en toe wat hoe heet dat, van die vogeleieren uit Nepal. Nou, dat was toen heel erg in een heel klein cirkel. Dus dat waren eigenlijk moest je van die vogeleieren, hoe heet die vogels nou ook weer? Nou, dat weet ik weet niet hoe die vogels heten, maar je had in ieder geval een eitje, die moest je, en er zat een half volgroeid kuikentje in. En van, ik geloof, 4 weken. En als je dat at, dus het stadium na de dooier, dat er al leven in zat, en je at dat, daar zat een stof in dat kuikentje, dat werkte hallucinerend. Nou, dat is een klein select groepje van mensen die graag op een natuurlijke en niet synthetische wijze aan een gerief wilden komen, was dat heel erg en vogue. Nou, en dat, ja. Maar die eitjes kon je niet snuiven? Nou ja, later zijn inderdaad wel mensen geweest die kon ze laten drogen. Hè. Je kunt het voornamelijk, die schedeltjes van die vogels, die kon je laten drogen. Die kon je dan stampen in een vijzel. En dan kon je dat wel snuiven met zo'n big pennetje waar het, ja, zie je wel, dat weet je nog wel. Waar de stift uitgehaald was. Maar dat was later, dat vonden wij weer een stap te ver. Dat waren meer de synthetische druggebruikers die dat eens een keer wilden proberen. Maar mijn groepje, die had gewoon een kopje van het eitje eraf slaan en gewoon in 1 hap zo naar binnen. En werkte het? Het werkte fantastisch, ja. Veel gelach? Nee, het werkte niet op je lachspieren, absoluut niet. Nee, het was zo, je zag juist de grote verbanden, daar waar humor ophield, daar begon je te zien. The doors of perception. Ja, precies. Nou, zie je wel. Volgens mij heb ik het ook wel eens een keer geprobeerd. Nou, ik was meer chemisch. Nee, maar dat levert je allerlei rare situaties op, dat eitje. Je raakt je inderdaad bewust van allerlei... het leek ook wel alsof je bijna telekinetische situaties ontstonden. Het meest bijzondere wat ik inderdaad in Mazzo heb meegemaakt ooit, is dat... ik was met een vriend bezig met een project dat destijds een tentoonstelling wat in een oorte werd georganiseerd. En dat deden we mee en hadden we een paar beelden voor ontworpen of bedacht, installaties. En ik was op zoek naar een kogelhuls. Want er was toen een soort tentoonstelling onder het thema mail art. Dus niet mail van mannelijk, maar van post. En ons idee was van een afscheidsbrief. En die afscheidsbrief was een kogelhuls waarop gegraveerd stond adieu. Dus iemand die zichzelf het leven beneemt, ook op zo'n nette manier doet en op zijn laatste kogel adieu graveert. Dus ik was op zoek naar een kogelhuls. En die konden we nergens vinden. En ik stond hier op een avond en toen stond er tegen een van die wanden stond ik wat te drinken. En dan stond naast me iemand, een beetje weirdo, en die hield op een gegeven moment zijn vuist naar voren. En knikte zo naar me en op een gegeven moment opende hij zijn vuist en wat lag erin? Een kogelhuls. En dat gaf je me. Nou, dat was echt
het meest vreemde wat ik sowieso die jaren heb meegemaakt. En misschien onder invloed van die eitjes, maar het is waar gebeurd. En toen, nou sterker daarna hebben we dat kogeltje dus genomen, hebben we het naar de graveerderij gebracht, hebben we de adieu laten graveren. In die tentoonstelling, op een gegeven moment was een gat in de muur gemaakt. In die gat hebben we die kogelhuls neergelegd en daarvoor een vergrootglas. En op de opening van die tentoonstelling, aan het eind van de opening, was die kogel weg. Had iemand die vergrootglas omgebogen en die kogel gestolen. Maar het komt allemaal door dat eitje. Nou, laat ik zeggen, nee, het komt niet door het eitje, maar het is wel zo dan waarschijnlijk dat je met het eitje wel radere dingen meemaakt dan zonder het eitje. En het is geen verbeelding. Dus dit is wat ik zei, dat je telekinetische situaties opwekt. Ja. Maar deden meer mensen in Mazzo dit? Nou ja, Raul die zat ook aan die eitjes. Ja. Welke rol? Raul Marroquin. Die was ook gek op die eitjes. Ik weet niet wie het nou ook weer mee kwam. Wie was het nou die voor het eerst die eitjes... Oh ja, dat is een meisje. Nu in 1990 gebruik ik nog steeds eitjes. Ja, ik ben helemaal op 4 graan eieren tegenwoordig. Maar geen cocaïne? Nee. Iedereen al, Nee, wie gebruikt nog tegenwoordig cocaïne? Ken jij nog mensen die cocaïne gebruiken? zo af en toe. Ja, het is toch allemaal... zo af en toe ja, maar mensen zoeken toch niet meer een heil in cocaïne. Als je een beetje leuk drugs wil gebruiken, dan zit je toch al gauw aan de ijs. De wat? Aan de ijs. Wat is dat? Ja, dat zeggen ze me. Ik zit aan coke? Nee, ijs. Ijs moet je nemen. Wat is dat dan? Een beetje? Ecstasy. Ijs, nee, dit is geen ecstasy. God ja, wie weet er alles van? Raoul volgens mij. Ijs. Ijs bedoel je? Ja. IJs. IJs, ja. Ja, dat ken ik wel. Ja, nou precies, maar dat is... dat is de zwaarste, een hele zwaar synthetiseren Ja. rechtsdraaiend in plaats van links. Ja, rechtsdraaiend, precies. En het werkt heel sterk op je maagzuur. En op je hersens. En op je hersens. Het is zwaar verslaafd. Ja. Het is gewoon uitgaan waar je komt. Ja. Jongens, zullen we dat vragen stellen Ja. of ophouden? Ja, we moeten eventjes Wat vind je van 1980, 1990? Nachtleven in Mazzo en zie je nog? Heb je nog boodschappen voor de kijkers? Boodschap heb voor de kijkers. Over het nachtleven? Iets. Over het nachtleven, ja, god, ik denk dat het weinig te verwachten is van het nachtleven eigenlijk. Ik bedoel, ja... Wat zoek je? Ik zoek in ieder geval geen nachtleven meer. Voor avond, vooravond, middag. Zo, middag, vooravond. Maar een nachtleven, ik bedoel, het is... Ik ben al, hoe oud ben ik nou? 29. Nou, dan is het gewoon afgelopen met het nachtleven. Dat is tot je 22e. Dat heb je toch wel gehad met het nachtleven. En wat doe je nu overdag? Ik maak beeldjes, schilderijtjes. En wat doe je hier? Ik programmeer hier, ik bestier hier een comedyclubje in de vooravond. En is voor stand-up comedy. En ik hoop dat het Mazzo in de toekomst uitsluitend een stand-up comedy club wordt voor solisten, mensen die iets te vertellen hebben en dat op een komische manier doen. Ja. Heb je kinderen? Ja, ik heb net een kind. Valt dat? Uitstekend, ja. Ja. Verslavend. Kinderen zijn verslavend. Children are the drugs. Nee, kinderen is echt heel... Ja, ik heb 1 kind van 6 weken. Het is nu opgeslagen. Het is meteen verslavend. Ja. Ja. David, do you have some remembrance about the beginning of Mazzo, the first time you came here? Yeah, the first time I came here, it was at the time when Montevideo had a space in the back. I don't know if you remember, but Montevideo, the production centre and gallery, had a space in the back. And I was working on a project with 3 other artists called The Underpass, which was one of the earliest
cable television projects in Amsterdam, and I was editing in the back, and my sort of my earliest memories of the Mazzo was editing there till sort of 4 or 5 o'clock, and then sort of coming down, and you know, there were still people drinking here and everything. So my memory of it was always as a place where I always associated it with video and with artists for some reason, but just on a professional level. That's because I was involved with it on that level. What did you do? Sorry? What did you do at that time? Well, what I was doing then was I'd just come out of art school in the south of Holland, and 4 of us all together, we made a cable program called The Underpass, which was just an open studio where we took over the tunnels by the Waterloo plane, which they're walled up now, but then they were open, and we just turned it into an open television studio. And it was very high pressure because we had to shoot everything on Saturday, and the program went out on Wednesday night, so and everything was edited, and we edited here. And I remember the Mazzo because you had a lot of video equipment then, and I remember you lending us kind of cables and things that we needed, you know. So my memory of it then was somewhere, you know, was a place that helped me out. That's my first association with it. And I remember it as a club that was for artists then, in a strange way. I seem to remember that was one of the things that it wanted to be, which was a place specifically for artists to be. Was it that? Did it work? To begin with, yes. I mean, to begin with, it was, socially, it was a very, very stimulating and creative atmosphere. But I think, like a lot of those things, you know, like a lot of the best clubs, they have a very short lifespan as being that special, you know. And I don't think it's possible for a place, for any institution, to really last long at its most creative. And I think it was like that, really. I think it was really good for about a year. Which year? God, I'm trying to remember when I did it. I suppose very early in the 80s, 82, 83 or something. Oh. Was it open then? Lots of performances. Yeah. I've seen lots of performances here. I saw a lot of performances, yes. Yeah, I can't... Colleagues. Yeah, I saw things from Raul, and more recently Daniel Brunn did a show here. But I don't remember it quite so much for seeing performances. My best memories of it really is a social place, somewhere where, you know, you could go out and have a good time, but also sort of, you know, just meet people who were dealing with similar things to yourself. You were not a heavy drug abuser? No, I don't take drugs hardly at all. I mean, I don't take drugs. Well, I mean, it depends if you sort of think of caffeine or alcohol as a drug. That's why I'm qualifying it, or aspirin, you know. But I'm a heavy aspirin user. But what are you doing now? What, at this moment? Yes. Well, I'm doing a lot of programming with the board at Time-Based Arts, which is now managed by the Association of Media Artists, and basically I'm programming a lot of things there. I've just finished a videotape of my own, which will be premiered there on June the 2nd. And so, as usual, you know, which has always been my way of working, I'm mixing my time between making my own imaginative work and also organising events and situations for my work and other people's work to be in. I've always been interested in the idea that if you're working in video, you're not only concerned, it's not like an artist working alone in the studio with their paint and their brush. It's a much more, there's much more organising involved. And I've always been interested in the idea of distributing the work and placing the work as an extension of being an artist. You know, I see it as just as much a creative activity, creating the context for art, as actually making the art itself. And, you know, I've worked like that since I left art school, and I still do. You were connected with the Apple? Well, connected. I mean, I wasn't in the very early stages of the Apple, but I did show some work in projects which the Apple helped to create. And I also, with Annie Wright, made a sheet, a page, for the centre of one of the Apple bulletins. So when Weiss and Yassine were alive, I was certainly doing things with the Apple, yes. And they were all coming here. Yes, that's right, exactly. There seemed to be, yeah. The whole Apple scene. That's right, yes. In the days when that was a good place. Yeah.
You met them, of course, here also socially. Yes, of course. Whenever there was an event here, or whenever Raul had a show here, or anything like that, then you'd always have not only Wies and Yassine, but all the people that were associated with the Apple. You know, that's what was special about the place. It was a sort of magnet for some of the most creative people working in Holland. You have children? No. You have a wife? No. That's not because of the. You're not proposing to me, are you, Michiel? What do you think is a big difference in time, 1980, 1990, nightlife, young people? Do you see a development in yourself? Well, I think we are coming to the end of the consumerist phenomenon. I think the 80s was a decade that was really dominated by consumerism. And I think that's coming to an end. And I think it's coming to an end not for any internal political reasons, but simply because of the environment. I think even the most right-wing governments realise that our cultures can no longer sustain completely untrammeled consumerism. And I think that's having all sorts of cultural reverberations. And I think people are becoming much less just hedonistic, just doing things for pleasure and for fun. And I think they're getting much more of a global responsibility. I think partly because of telecommunications, the telecommunications umbrella, I think the consciousness of the world is kind of converging. And I think people are much more aware that it's one world and one planet, you know. Okay, for the dirt in the environmental. I think everything on every possible level. You know, even in terms of businesses, you know, macroeconomics. You know, when I think people realise, you know, when Tokyo Stock Exchange sneezes or America sneezes, we all get a cold. I think just communications, telematics and telecommunications mean that you can't just be thinking about yourself and your own little local environment. You've got to have a much broader consciousness. And I think AIDS started in Africa, and now everybody suffers about it. Well, exactly. I mean, at the moment, I'm working on a project with Time-Based Arts and the Paradiso on just this subject. There's an AIDS Congress. And many artists in New York, for example, are making very, very powerful films and videotapes on this subject. And they haven't been seen in Holland at all. And this festival in June, on the 21st, will be the first time that any of these films and videotapes on AIDS, and treating it as a global phenomenon, not simply as a gay disease or a junkie's disease, but actually as a global phenomenon, will be, I think, one of the first times this has been done in Europe. It's more, it was more laag to laag in the beginning of the 80s, and now it's more targeted to a consciousness. That's true. Okay, jij nog wat? Maar jij boven? Ja, maar dan boven. Oké. Okay. Raul, tell me about your first show in Mazzo. I did so many shows in Mazzo that I really have to think which was the first one. The Sets was the first. There was not something before? Well, it was a very nice story because we did a piece with a group of friends and a video outfit of that time, video heads called the world's first TV convention, an 5-day installation, changing every day, with about 250 monitors, and it had, like any other convention, lots of events and things like that. So one of the events was this rock and roll group called the Sets, and the sets consisted of 4 black and white television sets, screening snow, and the music written by a friend of mine. I mean, I hate rock and roll, so I asked a friend of mine who writes songs to write 2 songs for this group. And I know someone else told me that it was very easy to cut a record for a few hundred guilders somewhere in an experimental subsidized studio. So we were able to print 3,000 records for 500 guilders or something like that. So we made also a single of that group. And all the jackets were made by hand, you know, with 3 colors, filtstiffs. So, but the funny thing about it is, after the show in the Mazzo,
for some reason, this guy, Advisor, got the record, so we got a review in the Musikkrant by him, a good review about this record. So we start getting all these sorts of invitations to do performances with them, which was not the idea. I mean, then it becomes like a gimmick. But that unexpected event that took place, I think, is very nice. We have all the press reviews of the performances and so on. And the people who came were all your friends? No, not only my friends. No. No, I mean, the Mazzo had always its own audience that would be there, you know. Tell me about your Colombian connection. Which one? Alfonso Hansen. Oh, that was a very nice, interesting period when this guy, a Colombian intellectual, extremely intelligent man, who is always playing in the politics of Colombia, you know, almost on an ideological level, jumping from here to there, you know. And for some reason, during this liberal period governed by the conservatives in Colombia, this guy, a writer, basically a writer and an intellectual, like a character from Oscar Wilde or something like that, was sent to Amsterdam as the Colombian consul. And I think he had one of his greatest times here. You don't want to tell about it? What about it? Do you have a story? We had a Latina. Oh, that. Oh, you mean that? Yeah. Well, like he like every other intellectual. If Alfonso Hansen can be called an intellectual, maybe he's more of a philosopher, have his total disrespect for the institutions that keep them alive. Huh? They are on top on the ideological level, so they can play all sorts of games. And it's not only what he did here, but I can tell you other stories about him. Like he is a very good voice imitator. So he would pretend to be López Miquelsen, a very important president in Colombia, imitate him, and founded the editor-in-chief of El Tiempo, the biggest daily in Colombia, you know, and give comments on something that had happened, and then it would be published the next day, you know, the direct line from the presidential palace. And, you know, this kind of game. So one of the games he did was to organize a Latin, what was it called? Latin night. And, sorry. Should have a boom, huh? So you can then. So he made a party here organized by you. You were the architect of that whole operation. But what was very funny about it is that you never got very clear what his position was. And he was you wrote the General Consul of Colombia, and he was not the General Consul. So they had to play all sorts of political situation behind the scenes to cover up that mistake, you know. And then a lot of people arrive here in black tie, and you know, a lot of from the yeah. Anyway, he's gone. He's doing very well now. Huh? He has his own television program and a daily, you know, program in the Cultural Channel, and writes for 100 magazines and advises politicians. And also you are here with the Minister of Foreign Affairs. No. Openbare werken. Public Works. Our Minister of Public Works smoking joints. Was he? That I didn't see. Did you see that? Of course you did see that. I didn't know. I mean, You don't remember all the bad and naughty things. oh, I do. Sure. How much black label did you have in the past 10 years in Mazzo? You should know.
I mean, you were the one who was counting them, so you should know. What were you doing in 1980? A lot of different things. A lot of different things. Short. Okay. I did basically installations and videotapes. I wrote, or I still write a lot. I do some academical work. Television, And now? the same, basically the same. Do you think it's a big difference then and now? Yeah, Artistically? generally, you know, in general terms. I mean, I think that the 80s characterized themselves because of Yopism, for instance, Yeah. that had a lot of people think now a lot of negative influence in the whole, in the global infrastructure, but I think it had also some positive things. But it changes again. But yeah, it goes up and down. You were always hanging out with diplomats here. Not only, also with friends. I mean, the same crowd. At a particular moment, Amsterdam had, geographically, was very interesting because you had like the Mazzo, you had the Apple, you had a number of places, video heads, you know, where things were taking place, and then people moved from place to place, you know. First times I came here was when we were preparing the videotapes for the TV convention, so after work we would come, you know. And there was nice people here, you know, working. It was a very interdisciplinary type of situation, you know. Like, it was fun to work with Rob Malash, or with Bob Takis, or Michiel, you know, and there are people that are very, you know, that are doing nice things right now, everybody in their own fields, or you know. You meet them still, people from those days? A lot of them, yeah. People that one way or another one, you are related in work, or, you know. You don't go out that much anymore? Yeah, well, I mean, what is that much? I don't know. Mm. That time it was a lot. Oh, well, I think that has to do a lot with where you live, Michiel. If you are living in a place like New York, going out that much is totally normal. It depends where you are. But everybody is working these days. They all tell me we don't go out, we work. But in many professions, working is going out, you know, in more and more professions, especially in the management field. I think that's a fantasy that we cocooning or something. I think people are going out a lot still. Also deep in the night. I suppose, yeah, I don't know. Yeah. What you associate Mazzo with a lot of cocaine use? Not particularly. I think it's a period in time, and it was the same going on everywhere in Holland or in the States. So how can you compare what was a lot of cocaine or a little bit of cocaine? At that time in New York, all the executives living in suburbia were taking cocaine. So, you know, I find that attitude of the last years of denying and moralizing indulgence that a particular society had. I think, what is that much cocaine, you know? But it's not used that much anymore. Isn't it? I don't know. I mean, Just a minute. Is it still you read it in the newspaper. Colombian must have a special Well, yeah, I read a lot about it, and you read and you look at the news that the cocaine is less used these days. It's not true. The amount is in the increase. The amount of consumption is in the increase. increased. Yeah, statistically. So. Iemand nog wat? Nee, een stoppenbandje.